So we usually measure distance by looking at how long the light takes to travel from that point. That is, if I consider moon, I can measure distance. If I send a laser beam to the moon and back to the moon, back from the moon to the earth, I can measure what time it has taken to reach us. Okay, so that was one way of measuring distances. So how long a light from a body takes us to reach us. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൂമിലൊരു ബൾബ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? പക്ഷേ അതേസമയം if it is a very far off distance from here, it will take a many time to reach us. Okay, so similarly ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി സ്പീക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ്. ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഇപ്പം 1 ലൈറ്റ് ഇയർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഒരു ബോഡി, ഒരു സ്റ്റാർ എങ്കിൽ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് 1 ഇയർ ഫോർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റാർ ടു റീച്ചസ്. അതിനാണ് 1 ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. So in astronomical case, we'll be mentioning it in terms of light years than in terms of kilometers. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും 1 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 100 കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? പക്ഷെ സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടല്ല പറയുക. The unit we use to mention the distance is light years, which means it is the distance covered by the light in traveling for 1 year. 1 year കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ 1 ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so let's watch along. Okay, so here you can see this is Apollo 11 mission. You are familiar with that. 1969 Apollo 11 mission went to moon and Neil Armstrong landed on the moon, and it took 4 days for the shuttle to reach the moon. Okay, but if you check the speed of light or the time taken by the light from moon to reach us, it is only 1 light second. Okay, appo athrayum compared to the stars, the distance between moon and earth is very small. Okay, 1 light second edukkunnullu endinana the light from the moon to reach to the earth. Okay, so that is 1 small second. Okay, if you consider it with sun, and from sun to the Proxima Centauri, it would take 4.224 light years. Okay, the nearest star from us. നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ ആണ് അല്ലേ? സണ്ണിന്റെ പാർട്ടാണല്ലോ, വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സൺ. അപ്പൊ സണ്ണിൽ നിന്ന് നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി, ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ഹൗ മെനി ഡിസ്റ്റൻസ്? The distance is mentioned as 4.24 light years. What does that mean? It would take 4 years, 4.24 years for the light from this particular star to reach us. നമ്മളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് 4 years എങ്കിലും എടുക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഇൻ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ കേസസ്. ഓക്കെ, ഇനി മിൽക്കി വേ ആണ്. വി ബിലോങ് ടു മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി, ആൻഡ് ഫ്രം ദ മിൽക്കി വേ ദ നിയറസ്റ്റ് ഗാലക്സി ഈസ് ആൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സി, ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എത്രയാണ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്? 2.5 മില്യൺ. ഇത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 25 lakhs. ഓക്കെ, 25 lakh ഇയേഴ്സ് എടുക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് മിൽക്കി വേയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കിപ്പം ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോ ആൻഡ്രോമീഡ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ആണ്? 25 lakh ഇയേഴ്സ് മുന്നേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന whenever we look at എനി സ്റ്റാർ, ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്റ്റാറിന്റെ
സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇയേഴ്സ് ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ലൈറ്റ് എത്തുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാറിനെ പറ്റിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണണം, എന്നാലാണ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബിക്കം വിസിബിൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോമീഡ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 25 lakh ഇയേഴ്സിന് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഡ്രോമീഡ, ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ പാസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു a past. Okay, a past in the sense the universe past. Okay, so that is a very beautiful idea. So there are lots of galaxies available, very vast, and it is very intriguing question. How do we measure the distance of these stars from us? Okay, so that is, and the very special way of measuring is we measure using a trick called parallax method. That is very familiar if you have observed it. So for that, the objects which are very close by, we make use of trigonometric parallax. And how do we do that? Okay, from now itself you can do it. You just have to keep your thumb like this, okay, and just close one eye. Okay, left eye അടച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഐയിൽ കൂടി മാത്രം നോക്കുക. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും you will be seeing your thumb at the background of some shelf ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാൾ ആകാം, നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണാം. ഇനി ആ സെയിം തിങ് തന്നെ you can repeat by closing the other eye. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും when you change the other eye, background കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. Okay, which means here you can see, കണ്ടോ, ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊസിഷനിലല്ല, now when you look it. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്, കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലോസർ ആണ് അല്ലേ, യുവർ ഐസ് ആർ വെരി ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അതർ, ബട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ അല്ല അടുത്ത കണ്ണ് അടച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ. അപ്പം ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ, ചേഞ്ച് ഇൻ what you say, change in perception when you change a way of looking അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾ നോക്കുന്നതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിലല്ല, വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എർത്ത്. അപ്പോൾ എർത്തിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നിട്ട്, ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നിട്ടായാലും വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ടെലസ്കോപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു, one at one end of the equator and other at other diametrically opposite portion of the equator. അതിൽ നിന്ന് we are looking at to a star. Okay, അപ്പോൾ പക്ഷേ this is very small distance we are mentioning about, small in terms of universe. If you consider the diameter of equator or earth, it is very small compared to the vastness of the universe. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന ആ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് pretty much larger distance. നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ലാർജർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വി ഹാവ് ബീൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഓർ റിവോൾവിങ് അറൌണ്ട് ദി സൺ അല്ലേ. ഇപ്പൊ ജൂണിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ആവുമ്പോഴേക്കും 6 months, after 6 months we would have reached onto the just opposite point അല്ലേ. സോ നൗ യു ഹാവ് കവേർഡ് 1 diametrical distance, isn't it? അതർ പോർഷനിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വ്യൂ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം
ജൂലൈയോ ഓഗസ്റ്റോ ഏത് മാസം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് 6 മാസത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറിനെ സെയിം സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു, വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് a star at 1 month, and after 6 months we'll be again watching the same star, but now our position has been shifted. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, while ജൂണിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. okay, so we are getting different background stars. so അതിൽ നിന്ന് you can get a, let's see. okay, so the first position, the background stars involved is here. ഇവിടെ ഇത്രയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ആദ്യം നമ്മളുടെ വ്യൂവിൽ വന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർ ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യം മുകളിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു, നൗ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ, വാട്ട് ഈസ് സബ്സ്റ്റൻറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ വി ഫീൽ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റാർ, നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ തമ്പ് മൂവ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ സ്റ്റാർസ് വിച്ച് ആർ വെരി മച്ച് ക്ലോസർ ടു ദ എർത്ത്. എർത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പാരലാക്സ്. പക്ഷെ when we go beyond our galaxy, ഈ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലുമിനോസിറ്റി. അപ്പം ലുമിനോസിറ്റി, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലുമിനോസിറ്റി? സോ ലുമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ്, ദാറ്റ് മെഷർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് luminosity, how much it produce. okay, while നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതോ, if you move closer to the, if you are standing closer to the light, you will be seeing the entire light അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ the amount of light we received will be very much less. okay, so that is called as flux. So what is flux? Flux is amount of light that could be measured by a detector. ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്തുമാത്രം ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഫ്ലക്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലുമിനോസിറ്റി? നോ. ലുമിനോസിറ്റി is what is produced by the source of light അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ഈ ഡിറ്റക്ടർ ഉള്ളത് അയാൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന, അയാൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് അല്ലെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെയാണ് വി കോൾഡ് as ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ടു ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ, അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ ദ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി മോർ ഈക്വൽ ടു ദി luminosity. ദൂരെയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദി luminosity. അപ്പോൾ ഈ അളവ് എന്തുമാത്രമാണ്, ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് luminosity or how much percentage of flux is equal to the luminosity will give us an idea how far these objects are. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും you can get a measurement of distance. okay, so keeping all this in mind, let us come back to our topic. So what we are interested is, so based on that we'll be starting our next module, that is stars and galaxies. So first of all we'll be studying how to measure the distance to stars, not all methods, only the parallax method, and after that we'll be classifying the stars, and we'll be then extending to galaxies, classifying galaxies, and then we'll be studying about how the stars are evolved or what is the reason for different kinds of stars.
Okay, so by with which we'll be ending our topic. Okay, so this is the two uh, modules, the two chapters we will be looking at. Okay, so the first portion is how do we measure the distance to star? So the easiest way to measure close by or nearby stars is by parallax method, where we can see, uh, as we mentioned just earlier, we'll be measuring or looking at a star from from one part of the year, that is on June or February or so. So then you will be seeing it against a background, different background, and after 6 months we'll be again observing from. So then you would have reached the next point, opposite point of the Earth orbit around the Sun. So then you'll get a different perception. The same star will be seen against a different background. Okay, so this angle between how much it has changed will give us to a know-how about angle, a parallax angle, and that could be measured. A parallax angle you see there, and we know what is the distance between Earth and Sun, which is 1 astronomical unit, and by which you can calculate this distance. Simple mathematics, Anna. Okay, so wait a second. Okay, so what is a stellar parallax? It is often asked, what is stellar parallax? It is the change, apparent change. Why it is called apparent change? Is the star actually moving due to our movement? No, we feel that it has changed. Our feel the change is mentioned as apparent. Okay, so the apparent change in a star's position observed when the star is sighted from opposite sides of Earth orbit. Earthന്റെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ how much has been the change in position of star observed, that apparent changes we refer to as stellar parallax. Okay, and we using stellar parallax we can measure the distance as distance is equal to 1 by parallax angle. Why that is coming up? കാരണം നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this angle is given by this distance divided by this distance. Okay, and the distance between Earth and Sun is taken as 1 astronomical unit, that divided by the distance from Sun to the star. Okay, observing star, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So you just have to learn this one particular formula. The distance is measured as the what distance? Distance of a star from us. Using parallax is measured as or calculated as 1 divided by parallax angle. Okay, and the parallax angle must be in arc second units. That is how you measure it. But closer ആയിട്ടുള്ള stars ആണെങ്കിൽ they will subtend a larger angle. If the star is going away from us, very distant ആയിട്ടുള്ള star ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആംഗിൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും the difference in change in position will be very small. That is, parallax എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. So farther the object, smaller will be the parallax. So these are the 2 points you need to know. First is, what is a stellar parallax and what is its purpose? You require it to measure the distance or calculate the distance of a star from us. And closest stars ആണെങ്കിൽ larger parallax ആയിരിക്കും. അപ്പം it is easier to measure or calculate the distance in the case of closest stars. Distant stars ആകുമ്പോഴേക്കും parallax വളരെ കുറവായിരിക്കും, and the distance measured will not be that much proper. Okay, so we'll now move on to how to classify stars based on the brightness of the star. So earlier people were looking through the telescopes, and by looking at through the telescope they could identify the amount of stars or amount of brightness of stars differs from one to other. So Hipparchus in 150 BC, before common era, that is 150 BC,
he observed many number of stars, and he classified the stars into six magnitude classes based on brightness. Okay, and അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു ആ കാണുന്ന നിലയിൽ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അതിനേക്കാളും ലെസ് ബ്രൈറ്റർ നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അങ്ങനെ 6 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ്സസ് ആക്കിയാണ് തിരിച്ചിരുന്നത്. ഇനി നോർമൻ റോബർട്ട് പോക്സൺ gave a mathematical measurement for this class system. He considered that the first magnitude star, പാർക്കസും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്, ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ്. Pogson എന്ത് പറഞ്ഞു? Pogson also mentioned that the first magnitude star will be 200 times brighter than 6 magnitude star. Okay, that is, you can consider 1, 2, and up to 6 magnitudes. 3, 4, 5, and 6. And this first magnitude stars will be the brightest ones, and the sixth magnitude stars will be the dimmest one. Okay, dimmest one, and these are the most brightest one. Okay, and Pogson proposed that these first magnitude stars will be 100 times brighter than the 6 magnitude stars. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ പറഞ്ഞത് പോക്സൺ ആണ്. The difference of brightness between any two adjacent classes is taken as 2.512, and that is called Pogson's ratio. Okay, അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇത് തമ്മിലുള്ളത് 2.512 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, ഇത് തമ്മിൽ 2.512, and between these two 2.512, between these two, അങ്ങനെ 5 classes involved ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ 100നെ 5th റൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് 2.5. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആവണ്ട, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് 6 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർസ് were the brightest one, and 6th മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ആണ് ഡിമ്മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് സിസ്റ്റം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ 2.512, which is called Pogson's ratio. Okay, ഇനി അപ്പം as we mentioned earlier, you need to consider two concepts. One is luminosity and the other is flux. What is luminosity? Luminosity is the amount of light that is produced by the star, and flux is how much brightness is measured by the detector. Okay, so based on that, you need to know these two terms. Luminosity, that is, a star produces light, and the total amount of energy a star produces each second is called luminosity, while flux is, if we have a light detector, it could be eye, camera, or telescope, how much we are able to measure the light produced by the star, the total amount of energy measured by the detector divided by the area of the detector will give the flux. So based on that, we have two terms. അപ്പോൾ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ മെഷർ ദ ലുമിനോസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്ലക്സ് ഇസ് കോൾഡ് അപ്പാരന്റ്. കാരണം അത് ശരിക്കുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണോ, ഒരു സ്റ്റാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണോ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. സോ ഹെൻസ് വി term that brightness as apparent magnitude. Okay, so apparent brightness of a star observed from Earth is called apparent magnitude. Okay, very easy to remember. Apparent brightness, apparent magnitude, and it is a measure of star's flux. Flux എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അളവാണ്. So apparent magnitude will give us a measure of
star's flux received by us. And the difference between the apparent magnitude of two stars or two magnitude is given as 2.5. That's our Poisson ratio into log of the brightness of the first magnitude star minus the log of B2, which is the brightness of the second magnitude star. But log A minus log B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log of A by B ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് it could be written in this way. Okay. So what I mean is that apparent magnitude basis you have 6 magnitude systems. അപ്പോൾ earlier 0 മുതൽ 6 വരെ ആയിരുന്നു, 1, 2, 3 up to 6 വരെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ now we have extended, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സ്കൈയിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും നമുക്ക് കാണാവുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് a new system was arranged. So it involves not only the positive value 1 to 6 value vare matramalla, it has more than 6 values and also it has negative values also. എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ബ്രൈറ്റർ ആണ് മൂൺ അല്ലേ? ഒരു സ്റ്റാറിനേക്കാളും ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മൂൺ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളും ബ്രൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റാർ ആരാ? സൺ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന്റെ അളവ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സോ ദ സൺ വിൽ ഹാവ് -26.8 വിച്ച് ഇസ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം എർത്ത്. പിന്നെ അതിനേക്കാളും ലെസ് ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് ഫുൾ മൂൺ, അതിനേക്കാളും ലെസ് ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് വീനസ്, സീരിയസ്, then Alpha Centauri, then Betelgeuse and goes on. So the limit നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഫെയിൻഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെലസ്കോപ്പ് തരുന്ന ലിമിറ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെലസ്കോപ്പ്, ലാർജസ്റ്റ് ടെലസ്കോപ്പ് ആരാ? കെക്ക് ടെലസ്കോപ്പ്. എർത്തിൽ നിന്നുള്ളത് കെക്ക് ടെലസ്കോപ്പും സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹബിളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർ തരുന്ന ലിമിറ്റിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഫെയിൻഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിനെയാണ് നമ്മൾ maximum value is given 30. Okay, so ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ apparent magnitude വരുന്ന സ്റ്റാർ. Okay, and you have one more kind of magnitude which is called absolute magnitude. Absolute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശരിക്കുള്ളത്. So the total amount of energy radiated out എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, radiated out by the star every second. That is measured in terms of, that is written in terms of luminosity. അതിൻ്റെ ഒരു measure ആണ് absolute magnitude. Absolute magnitude gives us the total amount of energy radiated by the star every second. So how do you calculate it? നമുക്ക് ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് absolute magnitude measure ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. We consider that would be equal to the apparent magnitude it would have if it were 10 parsecs away. 10 പാർസെക്സിന്റെ ദൂരത്തിൽ ഈ സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഫ്ലക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പാരന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ദ അബ്സല്യൂട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ആർ ദ 2 terms you need to remember: apparent magnitude and absolute magnitude. So magnitude means brightness. രണ്ട് തരത്തിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് മെഷർഡ് ബൈ എസ് വിച്ച് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഫ്ലക്സ്. ദ അതർ ഇസ് ദ സ്റ്റാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലുമിനോസിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വി ക്യാൻ ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടത്. എന്താണ്? സ്റ്റാറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലേറ്റർ ഓൺ പീപ്പിൾ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈ കാണുന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനേക്കാളും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ വിൽ ഡിസൈഡ് ഹൗ എ സ്റ്റാർ വിൽ അപ്പിയർ. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ ലൈറ്റ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം കളേഴ്സിലാണ്, റെഡ് കളർ ഉണ്ടോ, വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിബ്ജിയോൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല വേവ് ലെങ്ത് എന്നാ പറയാം. ഓരോ കളറിനെയും ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഏതെല്ലാം വേവ് ലെങ്തിലാണ്
നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ആ ഓരോ വേവ് ലെങ്തിനും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടണം എന്നില്ല. ചില ലൈൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും. The amount of atoms present in the star will decide some light would be absorbed by the star itself, atoms in the star itself, ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റാർ ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ്. അതിനെല്ലാം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു തെർമോമീറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സോളാർ സണ്ണിലേക്ക് ഒരു മിഷൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. You just find it out. What is the mission that is went on to the സണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനല്ല, സണ്ണിൻ്റെ മാക്സിമം അടുത്ത് എത്തുക. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകിപ്പോവും. അപ്പം ഏറ്റവും മാക്സിമം ക്ലോസർ ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഗോ ഓവർ ദർ ആൻഡ് വിൽ ബി. അപ്പം അതൊക്കെ ഇപ്പം പോസിബിളായി വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്, how are we able to know what is the temperature of the star? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we'll be studying about what the light. നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത്, ഒരു സ്റ്റാറിന് ആകെ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ you can identify what is the temperature and what are the elements in that star. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം വേവ് ലെങ്തിലാണ് ആ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ that gives us an idea about the temperature. Okay, so there are 7 main types. The stars are classified into 7 main stars in the order of decreasing temperature. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് എന്താ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചൂടാക്കുന്നു. അപ്പം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താ, അത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി നല്ല റെഡ് കളറാവും അല്ലെ, റെഡ് ഹോട്ടാവും. പക്ഷെ അതാണോ മാക്സിമം ചൂട് കാണിക്കുന്നത്? റെഡായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ചൂടായി നല്ല ബ്ലൂയിഷ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഈ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഒക്കെ പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല, ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പോലെ ആയിരുന്നു, റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിൽ പോലെ. സോ ആ കോയിൽ നമ്മൾ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആദ്യം റെഡ് ആകും, പിന്നെ അത് ചൂടായി മാക്സിമം ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ബ്ലൂയിഷ് കളറാവും. ഓക്കെ, സോ സിമിലർലി ദിസ് M is a cooler star. It would be like reddish in color, and O is the very hottest star. Okay, hottest star is given by O and they are blue in color. Okay, so based on temperature we are classifying the stars with a name O, B, A, F, G, K, M. Okay, so this classification is called Harvard classification, given by a lady, Annie Cannon. And അപ്പം in order to remember, ഇതെല്ലാം വളരെ ജംബിൾഡ് ഔട്ട് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു എന്താ സ്ലോഗനാണ് O, B, a fine girl kiss me. So here you can see that O, B, okay, A, fine, അപ്പോൾ F കിട്ടും, then girl G, kiss K, me, so M. So this is how people used to remember this classification. O, be a fine girl, kiss me. So O is the hottest star. So ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It is just for your remembering the order of the star system classification. So O is the hottest star and M is the coolest star. Okay, and this classification is also called Morgan-Keenan spectral classification. Morgan-Keenan spectral classification. Okay, and it is very interesting to know that not only the temperature but also the size is also huge for O. The O kind of stars are the largest ones and also the hottest ones,
and M kind of stars are the coolest one and also the smallest. Okay. And അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്ക് കൂളസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ? നമ്മുടെ കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും 0°C എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ഇപ്പം മൂന്നാറിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും -°C ആയി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്രയാണ്? കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് 300 Kelvin ആണ്. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 27°C എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 300 Kelvin ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൂളസ്റ്റ് സ്റ്റാറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 10 times ഹയർ. കൂളസ്റ്റ് സ്റ്റാറിൽ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉരുകിപ്പോകും. നമ്മൾ ആറ്റംസും അയോൺസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിയും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മച്ച് ഹോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കമ്പയർ ടു അതർ സ്റ്റാർസ് ദേ ആർ കൂളർ. ഓക്കെ, and hence 3200 Kelvin. But you need not remember all these figures. You just have to know that M is the coolest one and O is the hottest one. എന്തുമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടാൻ, ഒരു ഫീൽ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഈ നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യു നീഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് നമ്പേഴ്സ്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു നോ ഇറ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി. ദ മോർഗൻ കീനൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, oh baby a fine girl kiss me, our terms you can remember the order of the classification. Allanda the exam ezhuthi vekkenda ട്ടോ. Okay, so O is the largest one. Okay, here you can see സണ്ണിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് 1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സണ്ണിന്റെ റേഡിയസിനേക്കാളും 10 times larger ആയിട്ടാണ് O stars, 5 times larger ആയിട്ടാണ് B stars, and G star is same as 1. So what does that mean? Sun belongs to which kind of stars? Can you identify? Sun belongs to which kind G. of stars? Yeah, it belongs to G type of star. The sun in the temperature, it is on surface temperature. It's like 5700 Kelvin. And what is the color? It is termed as yellowish. Okay. So that is another question you could expect. The spectral classification of sun. So sun is G kind of star. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Coolest, hottest, and the size also. M is smallest one, and heavier also is the O stars. Heavier ആണ്, ബിഗർ ആണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഗർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദ ലുമിനോസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഔട്ട് വിൽ ഓൾസോ ബി ഹയർ ഫോർ O സ്റ്റാർസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് O സ്റ്റാർസിനെ കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ വളരെ ബ്രൈറ്റർ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്. കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത്രയും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും heavier ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂഷൻ ആയത് കാരണം ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റാർസ് വിൽ ബി വെരി വെരി ലെസ്. ഓക്കെ, 10 million years മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈൽ കൂളർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ആണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദേ വിൽ ബി ദ ലോങ് ലീഡ് വൺസ്. ക്യാൻ സി 2 lakh ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം. 2 lakh million years കേട്ടോ. 2 lakhന്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 6 zeros കൂടി വരും. അത്രയും ഇയേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യും ദീസ് സ്റ്റാർസ്, എം സ്റ്റാർസ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ലൈഫ് ടൈം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ ബി ലെസ് അബണ്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ്. ലെസ് ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് ലെസ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ദീസ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്. വൈൽ എം സ്റ്റാർസ് ആണ് കൂടുതൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉള്ളത്, ലൈഫ് ടൈം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 80% ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് വിൽ ബി coolest ones. Okay, you can have an analogy. So you don't have to mug up all these values. You just have to mention എന്തൊക്കെയാണ്? M is the coolest ones, O is the hottest ones. പിന്നെ O hottest ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗർ സൈസ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹോട്ടർ ആയത്. മോർ മാസീവ് ആയിരിക്കും, മോർ ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ലെസ് ലൈഫ് ടൈം ആയിരിക്കും, ലെസ് അബഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇസ് ദ സൺ ബിലോങ്സ് ടു G ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്. ഓക്കെ,
This is another table showing the color of the stars. So the O stars will be blue. You can also study these colors, not the values of temperature, but the colors involved. So O is the hottest one. Hottest will be given by blue. അല്ലെ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂയിഷ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലിങ്ക് ടു ഐസ് അല്ലേ. ഐസിന് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ടിൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് എപ്പോഴും കോൾഡർ ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ഫീലാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ബ്ലൂ ആണ് ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാളും ലെസ് ഹോട്ടർ ആയിട്ട് വൈറ്റിഷ് ബ്ലൂ, ദെൻ വൈറ്റ്, ദെൻ യെല്ലോയിഷ്, ദെൻ യെല്ലോ, ദെൻ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ദെൻ റെഡ്. ഓക്കെ, so that is how it goes. So stellar classification, what we have seen is in terms of Morgan-Keenan system എന്ന് പറയും. ഇനി later on നമ്പേഴ്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നു തുടങ്ങി. That is not alone those zeros, I mean O, B and alone. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും വരുന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള സ്റ്റാർസും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് the Morgan-Keenan system has extended to include all those less brighter stars in between. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് 0 to 9 എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we know O കഴിഞ്ഞു, O B a fine girl അല്ലേ. സോ O കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് B ആണ്. സോ O will be given the value as 0. ഓക്കെ, പിന്നെ B വരെയുള്ള റീജിയൻസിന് നമ്മൾ 9 വരെ, അതായത് ടോട്ടലി 10 വരെയും 5, 6, 7, 8 and 9 വരെ ആയിട്ട്. സോ 9 will belongs to B. Okay, so O9 is same as B0. Okay, ഇനി ഇവിടുന്ന് 0 മുതൽ അടുത്ത OBA അല്ലേ, അടുത്തത് വരെയും അഗെയിൻ 9 വരെ എത്തും. സോ B0 എന്ന് പറയുന്നതും O9 എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം സ്റ്റാർസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി B9 എന്ന് പറയുന്നതും A0 എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം സ്റ്റാർസ്. O B ഫൈൻ ഗേൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് F. ഇതിലും 9 വരെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ കാണില്ലേ, സ്കെയിലിൽ ആദ്യം 0 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് 10 വരെ പോകാനായിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറേ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള സൈസ് പറയാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ് പറയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് 0 മുതൽ 9 വരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ 10th ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ 2 സ്റ്റാർ ക്ലാസ്സസ്. അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് തമ്മിൽ 10 ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10th 1/10നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്. 0 മീൻസ് 0/10, 1 means 1/10 of the total brightness between O and B, 2 means 2/10 of the total brightness between 0 and B, O and B, sorry. Okay, so അങ്ങനെയാണ്. So when you mention something as a star as A5, what does that indicate? It belongs to A kind of star and it is 5/10 of brightness between A0 and F0. A0 ഉം F0 ഉം തമ്മിലുള്ള സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇടയിൽ 5/10 ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരുന്ന സ്റ്റാറാണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി A2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 2/10 ഓഫ് ദ ഫുൾ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ A0 ആൻഡ് F0. അങ്ങനെ. Okay, so the another point to be remembered is that low numbered ആയിരിക്കും ഏറ്റവും hotter and brighter ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ. Okay, A1 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും less brighter and less hotter than A0. So that is another point to be remembered. ഇനി Morgan-Keenan classification also extended to include the luminosity also, brightnessും കൂടി. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു കളറിൻ്റെ കേസസിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ലുമിനോസിറ്റിനെയും കൂടി കാണിക്കാനായിട്ട് certain Roman numbers are also written along with this. Okay, so 1 indicate, Roman number 1 indicate the most luminous stars and 5 indicate the less luminous stars. Okay, so based on that you have 1A, 1 means Roman number 1A indicate very luminous supergiants, 1B അതിനേക്കാളും ലെസ്സർ luminous, then 2 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനേക്കാളും luminosity കുറഞ്ഞു, which is called luminous giants. കാരണം luminosity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് will also depends upon the size.
Okay, that is why സൈസും കൂടുതലാണ്. സൂപ്പർ ജയൻസ് അത് സൂപ്പർമാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള വൺസ്. സോ ദേ വിൽ ബി വെരി ലൂമിനസ് ഓൾസോ. ഇപ്പൊ 2 പോയിന്റ്സ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്, സൈസ് ആസ് വെൽ as ബ്രൈറ്റ്നസ്. സോ അതിനേക്കാളും ചെറിയ സൈസിലുള്ളതാണ് ജയൻസ് ആൻഡ് ചെറിയ ബ്രൈറ്റ്നസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൂമിനസ് ജയൻസ്. ദെൻ തേർഡ് ക്ലാസ് വരുമ്പോഴേക്കും ജയൻസിനേക്കാളും ചെറിയ ജയൻസ്, ലൂമിനസ് ജയൻസിനേക്കാളും ചെറുത് ജയൻസ്. പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ ജയൻസിനേക്കാളും ചെറുത് സബ് ജയൻസ്. ദെൻ ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയും. ദെൻ സബ് ഡ്വാർഫ്, ഡ്വാർഫിനേക്കാളും ചെറുത്. ഏറ്റവും സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്. Okay, and that is given the largest value 7. Okay, and our sun belongs to this main sequence star. ഇപ്പൊ സണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പെക്ട്രൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതണ്ടേ? ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ജി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് വിത്ത് ലുമിനോസിറ്റി പറയാനായിട്ട് 5 എന്ന്, റോമൻ നമ്പർ 5 എന്നും കൂടി എഴുതണം, G5. സോ സൺ വിൽ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് G5 സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ. സോ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ്. So this is the last point about the spectral classification. Hertzsprung-Russell diagram, or also you can mention as HR diagram. It actually spectral classification, star classification മാത്രമല്ല കാണിക്കുന്നത്. It is also shows an evolution of star also. That will be dealing later classes. So here what you can see that luminosity versus temperature ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. So if you move towards right, temperature falls off, degree same എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാർസിനാണ് കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത്. റെഡ് കളർ ഷോസ് കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് ഹിയർ these stars, blue star shows those are the hottest one. Okay, അപ്പം ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർസ് എല്ലാം ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർസ് എല്ലാം കൂളസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കൂൾ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റെഡ് സ്റ്റാർസ്. ഓൾസോ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലുമിനോസിറ്റിയുടെ ഇൻക്രീസ് ആണ്. സോ ലുമിനോസിറ്റി ഇസ് ഓൾസോ മെഷർ ഓഫ് സൈസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ആസ് വി ഗോ അപ്പ് ലുമിനോസിറ്റി, ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കൂടും സൈസും കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് യു ക്യാൻ സി വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് ആർ ദ ലീസ്റ്റ് smaller ones, smallest ones, and they are in the bottom of the graph. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് സൈസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി സൈസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ്. സോ ദ സൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷനിലായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതൽ, കാരണം ലുമിനോസിറ്റി സൈസ് കൂടുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് എല്ലാം മുകൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും HR ഡയഗ്രത്തിൽ. താഴെ വരുന്നതെല്ലാം സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, ലെഫ്റ്റിലെല്ലാം ഹോട്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ സ്റ്റാർസ്. റൈറ്റിലെല്ലാം cooler ആയിട്ടുള്ള stars. Okay, red kind of stars. Okay, so you can mention HR diagram as a picture for showing the spectral classification, where you have plotted luminosity versus temperature. As we go from left to right, the temperature decreases, and as we go from down to top, the size or luminosity, brightness will increase. അതിനെയാണ് HR diagram എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിസിലാണ് the astronomers used to plot the star. അപ്പോൾ here you can see the sun's position is here, കാരണം yellowish color ആണ്, almost like 5700 Kelvin. This is where so sun belongs to what kind of star? മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസ് ആണ്. മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവരെന്താണ്, അവര് സൈസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഹോട്ടർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സൈസ് കുറയുമ്പോൾ കൂളർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ആണ്. ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർസ് ആണ്. റിലേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്താ, സൈസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർസിനെ എല്ലാം മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കും. അതിന് പെടാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സും ബ്ലൂ ജയൻസും റെഡ് ജയൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത്. റെഡ് ജയൻസ് കണ്ടോ, അവർ ഹോട്ടർ ആണോ?
അല്ല, റെഡിഷ് ഇൻ കളറാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് റെഡ് ഹോട്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂളർ ആണെങ്കിൽ സൈസും കൂടുതലായിരിക്കണം. പക്ഷേ സൈസ് കൂടുതലാണ് ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിട്ടുള്ള കേസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റാർസ് എല്ലാം ഈ മെയിൻ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് റെഡ് ജയൻസ്, റെഡ് സൂപ്പർ ജയൻസ്, ബ്ലൂ ജയൻസ്, വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ്. കണ്ടോ, വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് ഹോട്ടർ ആണ്, പക്ഷേ അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ടർ ആണ്, പക്ഷെ സൈസോ കുറവാണ്. നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, മെയിൻ സീക്വൻസിൽ എന്താ റിലേഷൻ പറഞ്ഞത്? മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ സൈസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് മെയിൻ സീക്വൻസിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൽ പെടാതെ വന്ന സ്റ്റാർസ് ഒക്കെയാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ്. അതുകൊണ്ട് സൈസ് കുറവാണ്, പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെയോ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിലേഷൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കേസസിലെല്ലാം വേറെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ഹാവ് ഷോൺ ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ്.